Hey good people, it's your girl once again, and I'm doing a second video for some reasons. I'm doing this week's videos today. I have to do them today, so that I can post them, and they'll be aired on Tuesday and Thursday. I'm also eating ugali, squash, and maragwe. I took maragwe for lunch and zikabaki, so nikipika skuma nika decide kumix. Anyway, so guys, I have a story for you all, an interesting one. Like, I don't know if is it only in Kenya ama like high schools zote tu all over the world, not really all over the world but in Africa kuna kwanga na stories za sijui mapepo something, as in tu vitu scary. So today I'm going to tell you my experience in a certain high school that I went to in South Coast. So when I finished primary school, I got this scholarship yenye ilikuwa inakuwa sponsored na wazungu kwa shule fulani kwa South Coast. You understand, bila wazungu wanapenda like South Coast. So and I thought why not, like kama unalipa fee kidogo and all that, wacha tu niende, even though I never knew anything about the school. I have an aunt who lives in South Coast, so my mom called the aunt, kamuuliza, do you know about this school, how is it? Kamwambia iko sawa, it performs well and all that. And well, we decided that ninaenda huko. Little did I know hiyo shule ilikuwa na mambo yake. So first tulianza tu vizuri shule, like we don't know much about the school, yes, but story tu hapa na pale. Remember, I don't know what happens, but maybe I never used to believe such things can happen. So nilikuwa nasema unless I see it for myself, hakuna siku mimi nitashika na uoga, sijui nishindwe kulala, sijui nifanye nini ati because someone ameniambia shule iko na mashitani ama sijui ni majini. I don't know what happens. So kwanza the area around kulikuwa tu na vituko. I'm not going to say the exact place. Some of you might know. Mwanze kuniaccuse, oh nimesema shule za wenyewe ziko na mashitani. No. Weird things used to happen. Like mnaweza kuwa na classmates wenye mara sijui wako na mashetani, wakianza sijui kusikia kukunywa damu ama sijui kukula nini, wanaanza kuanguka wakifanya vituko, like two vitu weird zilikuwa zina happen. Other times I remember like form 1 ile class yangu yenye nilikuwa, it was karibu na fence. Mnasikia watu wakipita konje wakiimba, then I used to ask my desk mwenye alikuwa hapo, alikuwa beshte kiasi, what is not happening, like mbona watu wanaimba konje, like nyimbo hazieleweki ile. Ananiambia ukisikia hivyo someone is sick na anapelekwa baharini, sijui aende akafanyiwe nini, atolewe mashitani na waganga. Baada hizo vitu hazikunishtua, nilisema after all ni huko nje ya shule, si huku ndani. Then I remember another time, like kulikuwa na like kabisa kuna kama kutanyesha, then my clothes were outside. Nilikuwa napenda kufua, nilikuwa napenda kukaa na nguo chafu, nilikuwa msafi kitambo by acha siku hizi. So nikasema acha niende nikatoe manguo zangu. I told that same friend, acha nikatoe manguo zangu because they'll be rained. Well, kamba don't even bother, it won't rain. Niuliza why? I think she used to come from around. Akaniambia leo kuna harusi mahali fulani, I don't know what exact place, ilikuwa tu ni hapo around. So hakuwezi nyesha, mvua itashikiliwa until harusi ishe, then it will rain. I thought she was joking. Kasema wacha tu nijaribu nisiende. Truly hakukunyesha until vile harusi iliisha. So those were some of the things that zilikuwa zina happen weird. But
Mimi sikuwa nimewaona vitu kama hizo. So hata nilikuwa nashangaa. So kukaa kukaanza kukua sasa na vituko. As in true story mbaya about the school, unaambiwa sijui in the past kulikuwa na nini, kukafanyika nini. Like vitu tu zenye huwezi taka kuamini because once umeanza kuziweka kwa kichwa yako, obviously you won't have a good stay in that school. Na ukiimagine ni 4 years utasurvive aje? So stories zilikuwa zinaendaenda, mara sijui kuna mtoto mwenye, there's this girl who was sick, ati sijui who wants to sacrifice the girl, like vitu tu za kuogopesha. As in you see weird things. I don't know watu wangapi wanaaminigi all zinakwanga a bad sign. I don't know how true that is, but you'd hear all zikilialia zinaitwanga whatever it is uko nje, mara batu wakubwa. We used to have shades. Those shades ndo ilikuwa tumegawanywa. Muslims wanapray kwa shade yao, the YCS, Catholics and sorry guys, simu ilijaa, so I even finished eating, ndo sasa naendelea na story. So nilikuwa nimefika hapo, like we used to have shades where different denominations used to pray. So in our shed, hiyo ya Christians, sometimes it's on Sunday you are praying, or sometimes you used to fast to pray in between hapo. You are praying, then an all comes, inakana huko juu at the top kabisa. So like there's that fear, mnaomba, maybe ni Sunday mnaimba, ukiangalia tu hivi juu unaona all inaangalia, ama tu imekaa hapo, ama bats, as in weird things used to happen. At times while we were fasting, we used to go to a certain, like we used to go a place far from the classes where like mkiomba watu watasikia makelele. So sometimes you are praying there, then a snake just comes, inaanza kwa distract, a very big green snake, as in a big snake. Mnaomba ina like miti, the trees there hazikuwa ati refu sana hizo zenye tulikuwa tunaombea. So like unaona tu nyoka ndio hiyo inapita juu yenu, like ilikuwa too scary, like you can't even concentrate. Sometimes you even stop praying because how do you pray na unaona nyoka kwa hapo juu yako, ameenda kwa ile kona, amerudi, amezunguka, like mnaacha tu, saa nyingine mnabaki sasa mmezuba mnaangalia nyoka. So like things used to happen, like vitu tu za ajabu, like it wasn't the best experience. But hiyo masaa yote mimi nilikuwa nasema like until zinifikie mimi mwenyewe, then I'm not going to trust these things. Maybe like tuna overreact ama tuna overthink. Maybe it's just no. Well, tukaendelea na life. Then the dorm I used to be in ilikuwa ni where Muslims used to pray. So sometimes you'd find girls wanaangusha na, are they called marwani? Those mashitanis zenye wako nazo wengine. I don't know if all have, but yes. So there's this specific day a girl akaanguka, then akaanza kurecitiwa the Quran. So they used to recite until waamke. So I don't know what happened that day, the girl didn't wake up. Alikuwa tu anaongea, so she was like she's there but she's not like her, she's not herself. So she was talking, revealing secrets. I don't know what happens at night in the school and all that. Then guess what was happening at that moment, or where it was happening? It was in my dormitory, since it was the closest to the Muslim shed, and on my bed. So I came from class, nimefika tu hivi na shanga kuna ka commotion kwa kibi yangu, then nafika napata mtu amelala kwa bed yangu, like ile amelala kiangalia juu, then people wako around wanamuuliza maswali. Of course the fellow Muslims, not everyone was allowed there. Anaanza kuambia I don't know 1 2 3 sijui who works at night in the school wearing I don't know what, and I don't know what is coming, sijui when your maruhanis will come, I don't know when watakuja, and there I don't know how many, like so weird things used to happen. So I was there, mara tell so and so not to come in, she's not allowed in here. Okay, I think they used to happen depending on whether the maruanis of this person zimekubali mwenye anakuja. So if like they feel they don't want you there, they'll just say, huyo msichana ataanza kusema so and so is coming, tell her not to come in. As in, I don't know, but it was so weird. So hapo sasa ndo nilianza kuwa shaken. Vitu zina happen, then like kulikuwa na story in the same,
like shade domi ingine dosi yangu ati walisikia sauti like walisikia tu kwako like you see vile mtu akivaa heels alafu atembee kwa cement or tiles that kasauti kwa that heels. Then wakasikia mtu ametembea, then akafika mwisho. Those dormitories used to have like 4 cubes, then at the end we have the bathrooms and the toilets. So akaenda hadi huko and then we used to have taps there and sinks. Eti akafungua sink, akafungua tap, maji kaanza kurun and kuchungulia there's no one. Mara another time wakasikia a lady screaming. You hear like vile mtu anaweza scream kwa hii cube. Wakuja, what's happening? Nani wewe amescream? Alafu wakutana na wenzao. Hata si tulikuwa tunakuja tulidhani ni kwenu. Au na wengine wanakuja walisikia ni huku like confusion. Hamjui exactly where huyo mdema amescream yeah, and you don't know who that person is. All of you think it's someone from the other's cube. Wao nafikiri ni kwenu, wewe unafikiri ni kwao. So like scary things used to happen. That one I can't assure you because I wasn't in that dorm. So siwezi sema it truly happened. But so many things happened and I believe they were true. But I later came to believe they were true. Not at first. So kulikuwa tu na stories za kutisha. Ungeumwa Alex. I remember I used to have this problem of maji kuniingia kwa mguu. Ninakuwa na infection. Like kama ni juu ya kushare bathroom and all that. So I would get sick na miguu yangu, but nikitreatiwa niambiwa ati go to the sick bay and sleep there. I wouldn't sleep because I used to hear stories that if you sleep there you get worse and you might not even come out of there well. You might even die. So I'd rather stay in class and sleep than go sleep in that sick room. I would never. So tukaendelea na maisha. Mambo yalikuwa yanafanyika. Sometimes you're called by the principal, naambiwa what are you doing, sijui nini mnajifanya 1 2 3 1 2 3. So there was a time we used to pray and then watu wakaanza nao kulikuwa kuna kuja mapasta. So pastor amekuja ameomba. Now they even included the heads of the school. I'm not going to say exactly what heads. Wakaombewa pia wao and they even came to say it's true, they're the ones wenye wanasababisha hivyo and they're ready to change. So the tops kwa hiyo CU wakaenda pamoja na the patron and the pastors wakaomba huko teachers quarters, wakaomba sijui walichoma nini na nini some of the clothes are the heads. Well, things used to happen. So I don't know if they really changed or ilikuwa tu ni story. So it reached a point I could not sleep at night. Like, it was crazy. Sijui, okay, if you know sleep apnea, is it called sleep apnea? Like, naweza sema hivyo mtu aseme niyo, it was the problem. But really I don't think it was, because sometimes, Nilo, you see the way you're half asleep, half awake, and things start happening to you. Sometimes I would feel pain on my leg, like real pain. I can't even move my leg. Pain. Ikafika point I used to sleep with my friend. Ama, as in, you start hearing some voices, makelele, like inakuja tu, you can't even move. Ikianza kufanya hivyo, you just still. Even if you're sleeping with someone, you see those high school beds I used to sleep with my friend. Like mmeguzana hivi, but you can't even push that friend of yours back. Like umshtua kusaidie because you cannot, you just can't. So ikawa inanihapenia. So like imefika point I can't even sleep alone. Na feel tu like mguu ilikuwa ikifika tu hizo, kuna matime usiku ilikuwa ikifika mguu inaanza kuuma, like unauma utadhani nimekatika half mguu hapa. In the morning I can't even remember the exact spot yenye ilikuwa inaniuma because inapotea kabisa. So it was just so scary. It reached a point I used to cry. Nikiona tu jioni imefika and now we have to go sleep, nilikuwa tu nalia. Sometimes I would just stay in class, as in nikae tu sijalala pa, then in the morning when I come for preps I just sleep in class because I feel safer there. It reached a point, my best friend, in fact I'm the one who helped her, akatoroka, the one I used to sleep with. So yeah, akatoroka, I helped her. Mimi nikabaki shule, nitalala na nani? Ikabidi, so I have now to get somewhere to sleep. So kulikuwa na msichana fulani, was she my desk ama she was sitting behind?
ikabidi nihame kwa domu yao kwenda kulala huko because I just couldn't. So that girl by the way helped me a lot. Nilikuwa nikianza kufeel like it reached a point saa so alert. Ndio hiyo kitu kikuja ile ya kukuzima na inuka mbio na keti. Like ukiinuka uketi hiyo kitu inapotea. But if you continue sleeping inakuja inakushika na you can't even talk, you can't say anything until ipotee yenyewe. So ilikuwa nakaa tu alert, nikianza kushika na usingizi hivi ikikuja naamka mbio. Akisikia ananiuliza what's wrong, naanza kufeel vile huwa na feel. And I just pray. Naomba kweli and I used to sleep peacefully after praying. So, it reached a point nikasema no, it's too much. So I had to call my mom, nikamwambia no, you have to come pick. As in, I don't want to come to this school. And by there, akaniambia, so what do we do? Like, akanitafutia shule. I even gave out all my clothes when I was coming out. Hiyo siku ya closing. And that is it. But so many crazy things used to happen. Like, weird things. Vitu zenye zilikuwa zina happen kwa hiyo shule ungeshanga. I remember sometimes you have classmates who are, I don't know, wako na majini ama sijui wanatumika kufanya nini. So wakianza kuanguka ni like hamwezani na wao nguvu. You pray like unaona it was just so crazy. So like sometimes like I sit naanza kujiuliza ama watu walikuwa wanadanganya, na if people were lying mbona myself nilikuwa affected, because at first I never used to trust those things. Nilikuwa nasema if haijani happen here then sizi amini. Then there was a story at the CU patron before I think I went to that school. She used to live in school. When I went there she was not living in school. So she used to live in school and she had 2 kids. And the siku moja alipata the youngest, I think ametoka like mtoto mdogo amelala kwa one of the shades in the school far away from nyumba yake, na si amempeleka hapo. Like you sleep with your kids at night, then in the morning you find one amelala juu ya I think those semicircles that were there in the shades. I don't know how true that story is, but I heard that was the reason that teacher decided now to move out of school akaenda kurent outside the school. I don't know how true that is. I can't say because I was not even there. That's just a story I heard. But honestly, crazy things used to happen. Like I was so glad nilitoka kwa hiyo shule. I went to a different school and sikuwa iteseka. It was just smooth for me. And that's it. I can't tell the whole story here, of course. There are things that I've forgotten. It's been years, maybe close to 10 years now. So, baby, I want to sleep. That's why I'm training myself to be sleeping with a scarf on. I usually don't know how to sleep with anything tied on my head. I remembered something and I'll have to trim the video because nilikuwa nimeshafunga video. So there's one last part I forgot to tell you. So the thing that happened in ilinishtua zaidi in that school ilikuwa this girl mwenye she was so prayerful. You see those strong people in the CU. Alikuwa form 4. It reached a point alikuwa na sijui wazimu. She would cry, anatembea around the school, anakaa kama amechanganyikiwa, amechafuka. People, other CU members, the strongholds wanamwombea. Then ikafika point ati sasa wanampeleka kwa domo, wanamwombea na huko ndio ili kuavoid distract watu. Then some of the heads of the school wanakuja wanasema leave for classes, mtuacheni hapa sisi tutamuombea ama we will help her. Those same people that are being accused they are not so good in that school. So you can imagine the girl aliteseka, like she was so okay, alafu all of a sudden anakaa kama amechizi na ndio ako form 4 amekaribia kufanya mtihani. Mara sijui ni kichwa, mara anasema tell so to leave me alone. I think the person she was mentioning is those same heads of the school, as in not really heads but some people in the school are going to tell them to leave me alone, sijui nini, and then they're coming to say that leave her, we will pray for her. And since you're students, you cannot say anything against, you just leave and unawacha afanye kenye utafanya. Again, another one, I remember one time we woke up and then this girl was not walking. She was also okay. Then she was not walking at all. Alikuwa anabebwa na wenzake hivi anapelekwa kama ni sijui ni kukula ama kufanya nini. Vitu kama hizo, as in doing her things. Then the story behind her not walking and she was okay and she was not even sick
was that at least she slept at night, then I don't know, she woke up. Now that's the story I had. She alishtuka usiku, then she saw something like a cat uko kwa miguu yake, uko side ya miguu, amekamba sijui amemkalia. And from that time she could not walk. So aliamka asubuhi kama tembea and she's not sick. So like lazima abebwe, apelekwe class, apelekwe bafu, apelekwe wapi. Like it was happening. It's not even a joke. I saw that girl, but she wasn't my friend, she wasn't close to me. But sasa nilikuwa nashangaa what's happening. Ndio nikaambiwa ati she cannot walk. She saw a cat, sijui nini. And now she cannot walk and she's not feeling any pain. Like it was just crazy. Anyway, let's leave it at that. See you in my next video. Bye. Hata nashindwa kantalala leo because sometimes I say things, scary things at night, and I get scared myself and I have nightmares. See you in my next video. Love you all. Like, share, subscribe, tell a friend, comment. See you.